ala tukumbanesye ne bamwe na atongo ima unanania Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah measya unanania nuthela matuku 22 paikongela ebinda Minista wa Kisomo Ezekiel Machogu easebesu mune kuongela kwa visikulu sibingu wa mwakani chwabi utongo kaunti ya Kitwini wende kuona musasa metalatala ya utanivya wa kithangathi mwenenthi atetheke na Jacinta Mbidi wakakumene hata Masako enda utethyo mwana wake na wakwa mesi vitali India ni mbelu ya ngima na muonza Vilingi wa Mauvoo. Nita wa Steven MUEMA na tuina Sharon Ndinda kunangelelia Mauvoo kuanzia meko twambie atongoi manzama ya unenania kati wa serikali na ulei Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah yume asiaka na unenania wethela matuku 23 mwini na bai mpango wa kukulia kuongelangwa matuku 33 mwini nzama ine bani kukomana na muvya wake nando mwaki na waki pamwe na ataalamu wangi meki badhukanyo kunena nisayulua kwa langa ngalama ya mekalile ilayende na kuvinyia mwenenthi Joseph Kitheka nukutuelezea Zama hilaya za kuwe ya uwezi kati wa serikali na ngaliko ujuli kana National Dialogue Committee yikwari kumina uyawa yuku matuku 20 na ili mwaihuwe kumi na umwe. We propose to complete our work by the 22nd. I think that's what by the 22nd of November, because we don't want to seek any extension. We want to be able to be done over with this whole thing. Kwa hivyo hiyo ndio mpangilio ambao tuko nao. Kuna na ndongo inene ile tongo isi unenenya evo mtongo waipa Dr. Steven Kalonzo Musyoka na ndongo yala ingimbunge nene Kimani Ichung'wah nikana nzama inoni tatite hunuvotonyeka kusovya vinda nikenda kukwata usungi wa maundu manene alamogilitwe unenaniani bado kuna wengine ambao leo tulikuwa tuwatarajia, lakini kwa sababu ya hali ya makalenda zao tukaona kwamba tutawasikiliza Jumatatu ijayo. Kisha baadaye team zenyewe zitajaribu kuyatatua yale ambayo yako pale, sio kuyatatua wengine wenye ushawishi mkubwa, wengine ushawishi mdogo hivi, lakini hatua ambayo tutachukua sisi wenyewe itabainika wazi baada ya kuwasikiliza wote. Unenania munene ulotwa kwa oyu wangalama ya mekale kana cost of living ni werete wamwe ene iyanda kibuthukanyo na atalamu maundu maukwati nikenda kutethesya serikali hundu itonya kwika kutheesya ene nthi muswa umwito. So we resolved that because today we're supposed to get Minister of Housing to make presentation, but they were not available, so we've agreed that they will join with the Treasury team and the energy team on Monday, and we're also going to get other experts so that we are not just going to be dealing with implementers of these taxation proposals in order to get a balanced view to enable the work of this committee. We would want to hear other experts as well. Kuna na tongo yali manza maini kana meiti wa maiko manaingi wakana usitu wendete nikaenda kuendea ukwata maoni mewa mkuthi uwa manaingi kikalo kimwanya kilama ukita kwa kisungu retreat matuku 10 omwai vala makethi wa mayumbania ripoti imwanya na kumitwa ambe wa President William Ruto na murungwi wa Azimio Raila Odinga na indi jituombe wa mbunge kunenaniwa. Wakenya wako na akili maalum za ajabu. You have seen the kind of, I'm certain you were here yesterday. You've seen how enriching the engagements we had yesterday with our own local economic experts were. And they're even more appraised with local issues than even those in the Bretton Woods institutions. Therefore, since they have not confirmed, we have not scheduled them, since they have not confirmed appearance. As His Excellency has said, by Thursday we shall now review and consider as a committee all the proposals that will have come to us from all the experts, and thereafter retreat to do the final report. And as His Excellency has said,
on or before the 22nd, we expect to give the final report to the principals and also table our report before Parliament, both houses. Joseph Ideka ingilivote Vilingi wa Mauvoo Vamutongoi TV. Tombolika Mauvoo ni makisomo minisa muvene wa kisomo Ezekiel Machogu ni wakulia sei maikethwe na kiuyu yulua utonye kanu wa kwambata kwande bisi ya fees mbewa muvingo wa tamuambe mwakani ukite abigite mbeni wanzama ya mbunge ya kisomo Machogu ni wawetakana ingwa sumuni ona umwe unaweza kuongelwa ndhini wa fees ulama tumbilitie kwa OU atio ya muno kanane patonye kilo pia ile baadhi hawa kila mumanyiwa ikaoleka edwa mbunge iyeta na muvuko wa kana muvia wa kisomo kwesela budget nenange Benjamin Mwaka nukutueleza. Machogu hembe wanzama ya mbunge ya kisomo nwa ikithi ziandhi kana vaingwa muvango na umwe kuma kwa serikali nene wa kuongela fees maskuluni. Vindani asiye imeivungani nene ya tamu katatu metele mwaka mo wa kisomo wa ngilile na miongoli na ina. The means of education is here, the CS is here, and my PSs are here, and if there was any announcement to come concerning an increase of school fees, of course it will come from the top means of visuals here, and we will not increase the school fees even before we get the concurrence of this particular committee. Honorable Chair, that one you know, so really the government has not been able to increase fees. Machogu ingi heweta kwa OU budget ya kuungamia kisomo cha mana cha skulu cia musingi na secondary ni sulite na mbewa shilingi bilioni miongoli na ile kumanwa na kuongeleka kwa maniwa kila mwaka maskulu ni undula withwa withese kimanza kila kivikia kila maniwa kuambia mwaka huu ukite. The current population in secondary schools is 3,956,547 runners. The available budget for this financial year is Kenya shillings 65 billion. Next year, we project that the enrollment will be higher by it will be 4,200,000 runners from the number which it is. If the funding remains as it is, therefore, the capitation will reduce further to 15,476 per annum. Udongovo amemanza mai ya kisomo ni menda muvya kisomo unenge lingilia ina udhiu kwa maskulu kuikolanilia fees mwanu no kana maskulu kuyungamia maiwata serikali akatini emetwe na kuikidia kisomo ni chaende ya kuithwa kichamana na kuithwa ona OU asiai ni maiva mpesa mpinge maskulu ni. You say that you are supposed to give 22 but it was short by some amount. So why do you still retain this money? Why don't you disperse everything and then the schools will see how to manage the issue of textbooks? The capture and the Kesha, these are the people running those institutions. Even the leadership of the minister at the lower level is under siege because they cannot authoritatively implement because there are no funds. And you know the ministry is telling us this is the amount that is supposed to be paid, this is the amount that is supposed to be paid to the extra county schools, and then the parents are still charged some other amount of money. Chair, are we realistic? How do you indeed the school managers to run the school on 53% of the budget? Have you issued a circular that these schools can charge parents if the board and the PTA agree? Because what you give as capitation to school is a drop in the ocean. Supplementary is around the corner. I hope you've done, I know at the sector level, you have actually asked for this amount of money so that we solve this problem once and for all, or we come down to 16,000 shillings and tell Kenyans that we are giving them 16,000. The money we give, which is again broken down in primary, paying teachers and buying those necessary tools which are necessary for teaching, is meant not to overburden the parents. The parents only to buy their school uniform
and where necessary, where they think it is necessary for them to do so, to provide school meals at that particular level. Ono wevo muvyo wa kisomo no wakulia mbunge himatethe kulunga muyano wa kisomo kiilovia uthukumi miao no kana kuikithia budget ile anengano kwa muvya wone mbianu kuvikia kila mumanigwa skulu ne. Problem of underfunding is a solution that can only be found in this room today. So what we require is 88 billion shillings. This year we have received 65 billion shillings. So there is a problem that must be sorted out. Vilingi wa Mauvoo mwa mbungeni musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Mwaniki mutene kamuvyani wa uthukumi wa mwene nthi mwandu Veronica Nduvane wa kulia si kwambia kwiyumbania kusomethia manyiwa alama mina mitiani umundi. Veronica anena ki kabindani kana watongo CSSO ya kunengana mitiani ya KCPE ondo mwana kipsea kwa matongolo kaunti ya Masaku ayasekana mavinda maingi asi ni methito maye kama nywa misini hitina mausungio ma mitiani abe wailu alama na madhina alama tena madhina makio kwati momela emetuki hitina mausungio na mitiani kana matethesi amanyiwa kulika maskulu ne Boniface Mutisia nokutweleza ngoma muthia mamutiani wa KCPE no lota koneka ingi okuya matungulu na wani watu aiwanesa Veronica Nduvane ikithia ndeto ithi vamwe na county commissioner wa county ya Masaku maiwetakana kilo kinene kutethia manyiwa kumaungamia mitiani na nzenzio kuikithia ingi kana mitiani no yethiwa iuniko nthini wa uniwo na kuyana nondo twanena na students bana niona me atanu pyo me ready nondo niwe mutiani wa mwiso me ready kwika ithangu thila kila umwe me kwika alimo me tayari supervisors me tayari invigilators andu ala toka na mukuma county on them tayari nyentino na vandu vethena nona kana students ni matayari shiwenesa ni nona mathangu me sealed na in fact nona mavingu wanesa na mokasi kundi asaka na be vandu ve na leakage. And what we need to remind you is that if you must ensure that this exams is full of integrity, and we need to get proper well-trained students who have properly passed this examination, so that we get qualified doctors, architects, structural engineers, isn't it? And even teachers, honestly. Because at the end of the day, this thing is going to catch up with you. If you don't make our students go through this process the way it is expected, it means that the quality of doctors we are going to get is going to be questionable. Veronica Nduvane sengi chafata kinene ni kuikithikana manyiwa la meka mitiani makira nilila sila simbe na kisomo choki natilikila kati imadhuthia sei na elimu kukwata mbau manyiwa la mekia mitiani mekwethwa meteleta mausungio. Matumaini maitu ta serikali la tuiva tukite nikenda kusisa kana mitiani ni kwikikanesa siana kana ni mbumpaniene sana kila cha muhimu mononi kana siana hii si yetu na sisi atuvisi kana ni si uzi school bumbe yange alama uzi form 1 maende alama uzi junior high maende. Veronica ikanya siya kuweka ovitha manyiwa mesini kavindani kalama kwa hata mausungio mametiani la ikiwe ahimakanya ngia siku vatana manyiwa na mawe alama ratonya umatethia kana matonya kwa nanga kana kutila kisomo chokati. Tuikwenda asei maiyesiana musi asei balama ene maile kuhakikisha kana mutiani wa makiwa ulate result miake suzo ndeo someze chesiana nuithi tothizumbania kana bebinde kavikia siende secondary undu kose kana kakele tuka yenumba ukamandie uyongi kana utumeka mwana ndethia kila cha muhimu ni thu twambie kwivanga twikathe siku kutumine mbesa cionthe twambie kwivanga nundu mabuku imokete kuwa masanduku imokete kuwa suka cia kitanda ici ukete kuwa na kana nike kwenda pocket money kuutwambie tene ingino muthuthia sei kutumia mavisi ma serikali kumanthia manyiwa andu masomethia na muno manyiwa la matena ilovia cia kuendea na masomo ithiwa manyiwa ingi maseleo ni masomo makite nesa nthini wa mitiani ni kwa ilovia na kukwama misini aya kwitwa na tula twetu manthane na athukumi ama serikali matutavye ni babala kwina scholarship ni kwithana tu scholarship kwa siasa ni la sieka mutiani ne sana sia vita those bright students ndukaiye kana ka kumusina wona kana ka kwikavetie na vena thina kana nduno na balwa wa sukulu nduka indisia enda kwa ofisi wa chief kana wa county commissioner
nukule mwana wakwa ni wasomeye skulu nwekie mutiani max make nukwatire ndinambona valua kana ninonete valua lakini ndinambo kwata undundo no mutwa wa sukulu ko umbaitu makamba tuhakikishe kana nitwatethesya ciana citu ciende nundu bumbeni ni mome uko tutethia ni mome ukama ofisini ndukatile kisomo cha kana kaku kethumbanisi ukethumbanise na koka kwika mutiani ni Masako nyenetoboni mutesya kila kitu iko kama Mwaniki munene wa ngwatanio ya teimande ya Kiislamu kaunti ya Masako Sheikh Abdullah mutesiane watu la mutesilikale nene kwa Islamu vyane wa kisomo kwa kila wawe tatayithitwe iselese ilobia ile baadhi ya maskulu kila kitumeta maskulu maingi mabinga tenene kukosa ilobia sia kuya amanyiwa leo kapindane kau ni wakoso matambi amwala mande na koso ne silikale ya kaunti ya Masako ayenda tongoi onde kuthukuma nende bateke kono Dan Mongala tueleze. Sheikh Omar Abdallah mutisina nene ya vanza wa musikiti wa Jamia Mosque ulaiva katikati wa musi wa Masako ni wakoso wa vanene amoma maondola mande na utoa iwania tongoi ndambisi ya ukalekoni wa kisomo wala wenda silikali ndikese utila muvothi ulaivathi ya skulu nundu siana mbingi kuma mesini ya ukwati munini sikwatiti utethio su na hethi wa silikali ni kweka unenga ni utethio su kwa maskulu ma sekondari amaniwa ingi ni watoneka makakosa kisomo nundu maitoma kuvikia ndivisu netu ukoli ya serikali kwisila kwa CS wito wa education bwana machofu kana capitation neselewa muno na aselewa muno maskulu mali kathina yuto nena twailembo maskulu twailemba tubingete na indi skulu na ila nene yutabagu tu Masako machaus boys izotukia mumbone izotukia ainizo siapingie mbe macha kapiteje ndiauka maprince woni make yezukulu nondo nata na ina lazima kama binge kwa uka siwe nondo beza isuno ila situ sumwe bala sumwa siana itethwe na se yalanja na wameitetheka wengi ni wenda sidikali yethea na muvangu musio ila kuokela ngusa nisise itheka wandu bakomboya nende numba wate mutaratalo la wailite ndombula kana ta Kenya ni mailite unenga wa vinda ya uthama vatiwe meo ila ya ilite na tuokulio central government na muno tu ya president wito ndo munete ndai ano ithi twa Masako ye nitwenda uthuko mwanake nitwenda watu tongwese ti ai nitu mubinga lakini tuweta maundu ama umilile ma land commission ugethe ape ukapandu umiloka undu kanini mundu wakie na atwa na siana ona kanisa kake kiobu musikiti wake we obau ayuga ithulumukilwa ona ndewo na kauba utwe kwenei okie mundu newo ipinda eno mandi wa undu uma obiko bandu bangi nundu endetio ya Kenya andu tio ma Kenya itu akwatia ka wilu ya serikali ndeinesa okavinani kaunda kule utongoi wa serikali ya kaunti ya Masako wati walnyunda wailite na kuthinikia matandithia ala maende na uthinia ku masokoni matena kundu wa utwaisya utandithia na wa serikali ya kaunti ya Masako ikia mwamulo wa tandithia ala matwayasya biasala wo kwanzia ya kutulule sindu mavetwe na mwezi wa pio nengo nena na wabinya nengo liga na iko na campaign twa na gamu sikitini o tuonene na ni twa nenie maundu maingi na twa mwatu subie o iso ni tuonie meilunju andu ku town tuyasya mia wetulwe na tuyasya mundu akunie we abalabata ile kwa hiyo sheria kwa hiyo itifaki la twita protocol no mapana ibeka londi baka manikai o kuma bandu no kwenda okuya na go gukitwa kwa zemwe na agenda goya na onde no andu thibaya na gyo ayikala pa kana ne wa masama ake no ngine wa masama ake nikenda ndu onde masubike nundu wa dhulumumwe uyendo longe ila mumaluko ba anza apini yakabo unge nende ithela kwa sio wasi abandu mandini onati wa Islam interfaith tuyasya tusobe wandu ni serikali level sio ndesile nikenda weze andiri na muwo betwe na mwanya wa manda betwe na mwanya wa dhukumia andu maito onati serikali kutukumia twane wa mwanya etwe dhukumia Islam tuyasyo na interfaith yasyo asu na maundu alangu atino ya interfaith onumana la ya teimandeni ya Kiislamu maende na kule serikali lunge nikenda uthukumi musio tone uvikia mwenendi Daniel Mwankela Mutongwe TV kumwanza wa musikiti wa Jamia Mosque katikati wa musi kwa Masako ni muvya Dan na ende ingewesu ya Daniel niko tunenga mwanya wa kwa mbosemba udhiyo mwone mukuvi nitukite
upanga wisanda indi ndwaya wakulume upanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedhina masito nitawa Faith Mwende wewe single ni kaleto 300 ni single tele single 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 ndo manda omuntu ni manda mundu tutoma share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development mpaka mezwe ezo da wambitese kota nenda ndiruka wete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo na sia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi tene uyaila isi kuona usimunyanu andu mabanda makesa uketha mbua yokuo kwa wingi ni maundu mebala tutonya kwikatwa kwata kiu cha kwimando pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ileo igimba ya imi thina yuva witha ne ku-establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni ciatwa meiba sana kuma kwina thina muno bumango ni cio ndu ndinzo ri fiber ri ndinzo ila ulia ri mbali cio na ri moyo muno yembe yake ritwa Kent na ukaokethia ni nene na wile ukethia wala ri mwene weania lakini yu ndinwa ya apple nuwezama yinu no thina moyo ithi ala twikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoe petele ibinda ya ile kana twithike ndinwa wimi wa kiumundi tukuvuke na ikinya leo ya nema kutachonde bandu wa imwe ninyo no kwata at least lump sum ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chethi na maana tatu en kimo wele ndukiane kimo witha utono tatamba sana list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumi ata niwe ukuamua mundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo WINAKE Steven MUEMA ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba kienda na vaikindu kimu yota mundu kwendwa ni mundu lo mwendete na indi Mukamba ati na isiati kana maimbe mecho ndoni kimwe mailia ukungu sana na nundu idhitu ya nduma utuku yuva tuketha tuinena nisia maunduma muti ya wakitandani na tuimanya choni chao kila Adamu onie valawe Eve nikenda Asia kanako ni kombe na ende tuisisa chao wendoli kite kito yu kwa tenia na kwa ankezi ya mudhu kana mwene dhini wa kilungu changu Nova Mutongo FM ni kuma kiloa kwa mbilili anginya mudhenyani wa wakatano ni mwendoni wasa inyasi ya wiyoni mpaka vaesa mina kuililika saa moja sia utuku dhini wa kilungu changu Nova Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba ona negala mianga bakubeya na yomwetaka motu wako kana ndingo welani nyendigo ngomba ibula ute yuba chakwetela siwa yumelendelisiani nikana umane undu kwa Mutongo FM twevo kusomethya kutanithya kulunga kutetea na kutetea mbai ya Mukamba kasiulia ngove nikilunguni cha kasiulia ngove lawa kwambililia nginya wakatano kuma saa umu wa kioko inya saa inya siya kiokondi
ba Mutongo FM wina komandroba kana Robert Mutuko na kwa MC Toto mwana Mutangwa. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Kasiulia Ngove. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Twasokethia ukava wa utongoi na mbunge kaunti ya Kitui wende kunenanisia mutalatala wa utomei na usobei wa kithangathi nthini wa umbano wa chumwa kimwe kuya mwingi kaunti ya Kitui unenania uwe kwatiwa kuseuvya metalatala ya kutumia kithangathi kwanzia ikutethia mwene nthi kusobea mbusi na mawithiuluko lina musangi no kutwalisa. Kivila wa kamiti kama withuluko kaunti ni hii ya Kitui Kimanzi Mwangi na ulangini MCA wa Sikuroni mwingia yuluni waweta kana utandithe wa kithangathi tuwithi tuwende kwa inda ya sana vala mwenenze withi itate utetheka undu vaile kindu kila kitumisoka wa serikali ovama na ula wa bunge ya Kitui kusovya na kuambisa kunena nisa mutalatala uwa utandithe wa kithangathi makaa maitu mana kuwa na ini kithangathi kiende na ukuwa kwa uni ngutungia gavana mwabiano ndu wakona then abatawa kwitha na task force kana bill na appoint task force at the right time. Ondo wake task force ni avyuki yoseta maoni olondo enenze mbene makona na mana okama na Sylvia draft bill na nina aitu kwitu assembly na speaker na committee kwitu kana kwa committee ya environment loko maitu na tuenene asindo ile tuenene ya policy na tuenene ya bill. Policy ni framework ya regulation ila ile kusisio londo kithangathi kiukuwa meo londo kikwigwa nayo bill izuni ya meo mbene ila ikiwa katika katiba situ cia county government. Mwangi nongela kana mutalatala uwithia uitethia mwenenze wonze wa kaunti ya Kitui na vala kielelo nikithangathi kieko kuwa undu vaile no kenda kuikithe kana mbusi sina ngala undu mana inenze kutetheka kwa yulu kulosi wambiite bakabala waendete kuita kigu na nitu isineza kana muthango twita kithangathi uma kiimani okuma miundani okuma misini ya andu okukosini kwa umekia basin kila mundu ethebe kithangathi kikuwa within that basin kila mundu akethe beneficiary kwa monoti kukuwe kithangathi undu wa baita ni kithangathi kikuwe na mibango na iskielelo ni kana wethie kina kuwa kingi situ sinatwika mangalata na kibuni kia conservewa na muthango itu asuviwa. MCA wa wodi ya Kivusa ni munyide na vala kithangathi kiki thitu kikuitu muno wodi ni hii niwaweta kana kukuna musasa mutalatala uwa utandithe wa kithangathi ta uendeva musini wa mwingi vangithia ukethia imbil ondo ile vangitwe na 5 na basin kana mbuzi ila main taitano kwa utonena tuinene mbuzi twithia tunene sub county kana chao kwa umbilila yukite twende na mikunikila na kwa chuma tukite ajane tukwita enenze maitu kwa musimi ni MCA wa Chomotha na mwingi otheloni wasona ula waweta kana mutalatala uwa vitukithe bunge ni enenze makitui tamakavikia na utetheka kwitha twanengwe mutalatala museo wa enenze ku control their own resources kana kwisuvia kya keli ni tukwitha na muvangilio museo wa usuvia mawithuluko maitu na kya katatu ni tukwitha toa kila ndu makitui kana kila kunugime kwacha kana kithangathi kitumia ni cartels na kou cha mwiso piuta enenzi tuketha na wazia wa kwazia pano tuikakuwe kithangathi kana bane bakuwe kithangathi ta enenzi pia tukakwata baita munene nundu ethwa be kindu kiuma katika uthosia wa kithangathi malisu ikathikola kwi serikali ni athikola kwi serikali no serikali kasi okayete malisu kula kwi maendeo ta kwinza minanda
kwenza Sundams ona kuhaka skulu na kya mwisho pyo tuyasia ninzi yengi nze opyo ya kusovya uya siana zitu mbingi nisi na thina wa uya kwa hiyo ninawezekana bodi hii kilomita imwe ithu yokuwe kithanga thimono kwa kiyo makuli nenzima sauvi kundi tina mutalatala uwo kutwe kithumu yao nokenda kwikithekana ni matetheka kuni kuli andu makwa macho methana na mituki ila twisovya mbilino na twisovya mutatataro musomei na musovya cooperative kana musovya ikundi la sikwetekelekana miyao nikenda withie na itu nitwalika kukosa thi witu kabindani kai nenzini makulo maikithekana ni mayumile kwa wingi wikini twendete nzini wa SSA wasani wa maoni kana public participation na kenda kuikithekana ni maweta mawendekezi monzini wa mutalatala uwu kuhakikisha kana enenzi inola wokie withia wa kithangathi niwaminwa kwa yu na vinda ingi ukita amemba mabunge ya kaunti ya Kitui ni maendeno nena misa mutalatala wa utandithia wa kuiwa kithangathi va kaunti na Kitui na ula wavikia kuvitigana kutui kithumu ya ukavikia kuikithekana enenzi ni matethekana na utandithia uu wa kithangathi uripota ya Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa bunge kaunti ya Kitui ni Lina Musangi Tuma kaunti ya Kitui tuka kaunti ya Masako mwaito mwakwa isindwa Jacinta Mbinya mutuko kuma kaunti kuma kakumene matu ya ata kaunti ya Masako ni wakuli ya Tongoi na ndomango yo lau kumutethesya kuweva mbelo ya sivitali ndi ya India ya kemanza changili maana muonza bala mwitu wake usieto etina wa kuitwa na kuemwa ni mbelo mwitu o aurile ndunge tuikana tawaendete uyani ndi ya India kwa matuku 10 mwaka mwaka ni wangilile 19 na etina wa kumumandha kwa ibinda yasa mesi kumwethe wa awaiye na akoma sivitali ni umwe ndi usukwe matuku miongole na ile mwiwana na mwaka ni wangilile miongole na ile bala usiye wenginya umunde mwitu o eweta tawethitwe aibangithia siathisia kukola ni mbesa kumutethesya bala siethitwe iyemela bala mbelu kuongeleka kila mwai Ben Musau nukutueleza kuyanana na Jacinta Mbinya mutuku na ula ni nyinya wake Auril Ndunge nikana Ndunge aendete weyani ndi ya India kwe matuku 10 mwai wa katano mwaka wa 2019 na vala kwevinda itina wake kuthi methi wa mateo nena na vala kwe matuku miongoele na ele mwai wa nyanya mwaka wa 2021 niwe mesio kumukwatia Ndunge na vala methi ye tawawaiye na akoma sivitali ni umakundi ya India vala withitwe asiyetwe nginya umundi kumana na mbilo nena ya sivitali ya ngilima na muonza itina wa musio kwitha uingangana na kumiva na vala mbilo ino yithitwe ichongeleka kila mwai na wakwa umite kuu museo aendetwa mauya ni alam ni awakwe mauya kavukume mauya nela waendesi anza aendie India nela waendie ku awaiyaku akwatu watu wa hospitali na hospitali mbelo ya emeyeku ni waiti wavo lakini mbelo ya mapi ngondo mbelo ni mbinge endano wakwa aendete matuku 10 mwai wa katano 2019 na kumavu nebo waendie awaiya mutwe akoma hospitali mwai wa nana matuku 22 mwai wa nana 2022 nivo wende usiyitwe hospitali ena mbelo nene muno nivo ngwenda nitethewe kuiva mbelo esu yende na itala mpaka wa leo mwai wake othela matuku 22 manino vika mbelo yenda yao na itala lakini wene wavoi mwaitoyo ewe tata withitwe aivangithia siathisia kukolania mbesa ni kana kumutethesya kuiva mbilo ino na vala sithitwe iyemela nindatite muno kwikia ninekia alambi na leo tetheka nindatito ima ofisini na ndiatetheka ona vamo opo maina umeye oniende nimete kwa ofisini mautethea kwa friend motwa na ndiatetheka neka accident na konga na nimbasini twakongwa ingali nini na nina mbobo ndiye nondonge ndona kwika nondo neili ndika hiyo ofisini ndo notendea neili
yuyu mwaitoyo ne wamenda atongo yova manando mango ya lau mamoteve sini kana kuiva mbilo ino na kuovosia mwana wake avikie na usioka musi atongo imaya ataonde nenda mundevesi kundevesya mbilo hospitali kenda none mwana wakwa no mwana ngwe kwangoya ula nitone kuiva mbilo isu na kuwete mwana kena Katani batone kama ndevesye nendo mwana apikekena Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV kumavaka kumeni matuyata nyenita wa Ben Masao naende tuikuetie kwa atia kanaja sinta no kutetheka akwate mwitu wake tisonga nambe seneta wa kaunti ya Makueni Dan Kitonga Manzo ni watu la mutimu bia wa mikomo kanilie ungwa minister Eliud Owalo ayasia kana wifi ila manekie kaunti ya Masaku kitwina Makueni inavoye masioka ou kabinani kau seneta molote ungwa chama cha UDA tabitha mutinda ayasia kana silikali ni yekita mawala ni umailuku kwa tambau maunduma mitandao tanzia ya kumandhia Kenya mawia seneta wa Kakamega Boni Halwale ayasia kana no kwekia idhao ya kauwa ngombe kana bullfighting mitandao ni alama tengale kwesu makwatenzia ya kumatane. Recently, Mr. Speaker, the minister in charge of ICT has gone around the counties, launching spots where young people could access ICT. Unfortunately, for the ones in Kitui, Makueni, and Machakos, as soon as he left, or a day or two, then the same will go off. And you were wondering what was the best practices not employed into this. Mr. Speaker, in the modern day technology and the expectation of the young people, we want to have ICT which is working in the country and the network which is available so that people can access the internet, they can Google, they can get information, they can apply for jobs. But Mr. Speaker, when a whole minister, our cabinet secretary, and the ministry, and all the technocrats goes and does this all over Kenya, and then within a few days it has hitches. Mr. Speaker, something has to be done so that the promise becomes true, and the young people have a lot of expectation from the government on this, so that the internet has made the world a global village. Then it is important to know the level of digital infrastructure that we have. Digital literacy, the skills that are needed is a very important aspect because public servants should be equipped with the digital literacy that is needed so that they can be able to ensure that services are easily delivered and we minimize the time that one needs to move from one place to another because you can sit back and be able to get the e-government services that are in place. I also want to note the smart farming, the e-farming that the president is also focusing on through the digital focus. The other day, we were able also to pass the Universal Health Care Bill, which has also the Digital Health Bill, which is a very key and bill that is going to ensure then that we reduce the paperwork in hospitals and ensure that we have these systems, not short-term and long-term. Data security is also a very important factor. I'm developing a brisk e-sport of bullfighting so the children who don't come from Kakamega can also enjoy bullfighting. Tuisonga nambe seneta wa kaunti ya Masaku Mwandu Agnes Kavindu ne wenda nzama ya malelo mbungeni ya seneti kuelezea vala evikite iseso kana vala mavikite pale evikite iseso ya kwa manja amwema malelo kaunti ya Masaku umwe wa malelo ani tala katine siandhe tala oldonyo sabuk tala kinyui bamwana angi balo kwenda anengwe matuku makwambia na kuminwa kwa waki na kwa mangwe kwa malelo ama contractor alama nengeto wea osu pamwana ilobia ila sio tumekamilati nesu. Request for statement on the expansion of roads in Machakos County. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee of Roads
transportation and housing regarding the expansion of roads in Machakos County. In the statement, the committee should provide the timelines for the expansion of Tala, Katine Siambi, Tala, Oldonyo Sabuk, Tala, Kinyui, Miseleni, Kaba, Tala, Kamulu, Kangundo Mwala, Matu, Ekalakala, and Ngonda Ndunduni Katulie roads, stating the anticipated commencement and completion dates, and state the costs of each of the projects and the contractors who have been awarded the tenders, and to implement the projects. Ndi mwone musaisi ya Mauvoo asuni moto nenga mwanya wa kwamba usemba uthio mwone ungimu kubetu mothio mwone ni ito kwa tia Mauvoo wangi. Kinengo ni kivadukanyo na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na tiundu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisi wa siathi na muthekania. Kili joo kidogo twende You're going as your big get up. You apart from passing where you know, and why is still to 90. Men are seeing billions in Pitu. Mundu winakenengo akakosa mundu wa umupata mbau nekwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kazesindusia nyumba kana interior deco kekio baumbe halafu ikasolo. Ndio tukwatiane na producer wambali before ambo di school. Nikindwezi weka nikindwezi yumi skuli mambundi asi akindu kila nisi yeni taku confirm kila nisi kana nichawo sawa Ndiva Mutongo TV nitwiyumetie kupata inengo kibadukanyo kwoko na kusiumilia. Ni comedian na ni danza na ni MC. Koma na Beti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano pambe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Mundu losa kuwa yembe timwini mundu wabuyane ona wa munenga yembe yeba emanyola nayo uonde tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesi nesa kana umandhi ndichenga maundu mesi tekweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta mbunde ya sia mundu na ni mbunde ya siata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani mainyoman so ni nende ya from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitoke thani na mbunde sia kuma nini na ketha haina wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamena kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwa ni wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wanu ambio tumangomboka ehe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka kuma binanyi kilobi maluga la matemange ngobo ngasui yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeva kumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushio nando kuika procurement lakini baadaye ni sio enti kuida ni baba nanduki atikele kutulwa ngoni ando mwe wisi wala umete na kula wendete wia ni wia komana na
wake Steven MUEMA kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kila ivinda kila muthenya twikalagwa ni ndeto ya mwe otondu itwikithiti ibukuni ya mathayo kilucha kana na muswa wa kana o ingi ikatwatha kana tukethia twiathime tuchumaluka na tuicokethia nogo na ituva Mutongo FM twiyumbanitie kwambia cia muthenya naku tukathima pamwe na ndeto ya Ngai bathi cia kumukumya na kumutaia na twiboyania ithi kwa ithi twilika maundu ne maitu makela muthenya ni kana Ngai atutongoesie ni kila wa kwambililia ngina wakatano kwambia saa 10 cia kuicha ina saa mukiokoni thini wa kilungu cha twathimwe winakwa mwanasa Robert Mutunga va Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount, followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Ni twasiokethia mevea ya kuungamia unyaicha na utanithia wa kiu malembetani yenda mbunge ya Senate itethesie kuetemia uye na utheu yulua ungamei wa kiu na melati ya kieko minangusanisio kati wa kampuni cia kiu kauntini na mevea ilai ungua serikali ya kati muvea wa kulunga kiu lembetani ya kiswani Coast Water ubikite bewanzama ya mbunge ya Senate ya uthukumi na wethianu wa melati ya county CPIC ni ya bitho wa kampuni mbingi cia kunyaiche kiu kauntini cia kiswani siena utonyi wa kweba mikobo ya melati ya kiu kauntini sio na kwa ubethitwe binya kuyungamea utandithiane u wa kiu. Jinsi gani nyinyi kama agency munapania kulilipa hili deni bila kuaccumulate? Pili, ni jinsi gani sisi tunafaidika kama wananchi, ama ni malengo gani tunataka kuwafikia ikiwa tunatengeza hizi infrastructure na bado mwananchi wa kawaida hapati huduma ya maji? We build them, yes, we build them 100%, but we also deduct the operational costs. At the end of the day, if they are supposed to, let's say, pay for electricity, they have to deduct the amount paid to electricity, and then they pay the balance to us to service the loans. But they've not been doing that even. What is your take in terms of the National Treasury directly just working with the county and being able to execute the projects? Because there seems to be sort of a repeat mechanism with the
with what we've gotten from the water companies. It's not clear, even if you are going to transfer an asset, are you going to transfer operations? Are you going to transfer the maintenance? Are you going to transfer ownership? So I think in terms of regulations, let the committee assist us in that, because at the end of the day, we have to do something which is legally supported. It's not very much different from what is happening in the other agencies. It's actually the same thing. The issues of unserviced loan, in your case, 7.8 billion shillings is not serviced at all. We've been trying as much as possible to at least maintain our place of engagement, because if you look at the Act, we are supposed to deal with the cross-county projects in nature. We find it a bit reckless that the government can get a loans from development partners, invest in projects, and there is no proper handover of those projects, and those loans are not repaid, and yet consumers are paying through their water bills. It's quite unfortunate. Musumbi Dr. William Ruto ni waweta kana silikali ni yobete kabyo kule kuikiria ni yase obeonyanya museo na ndesi anzatanzia imwe ya kwa ile sekta ya utalii va Kenya ainene akaunti ya Mombasa kabindane kala wambisi ndambuka ya kia methenye 5 ile mbetani ya Kiswani. Ruto ingi ni waikiria enende no kidesi enende kana silikali ni yikite metala tala medhia no kwa ile udhukumi kisio ni cha meli cha Mombasa na kila cha Lamu ndongo ilasi atiani tena kene gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir Aisha Jumwa Kipchumba Murkomen Salim Mvuri akati wa atongo ange bala Musumbi Dr. William Ruto wadha na kudhinikia madhina maidheka kaunti ni siya Kiswani. Leo mahoteli yote karibu yamejaa kwa sababu tumetengeneza urafiki mkubwa na dunia mzima. Nchi ya Kenya leo inaheshimiwa duniani kote kwa sababu nimehakikisha ya kwamba heshima ya Kenya na hadhi ya Kenya imewekwa mahali pazuri. Ndio sababu leo hapa Mombasa mahoteli yetu yote imejaa. Kule Nairobi mahoteli yetu yote imejaa. That is what we need as a country. Mnanielewa? Niliwaambia mambo ya absentee landlords. Tutashughulika na mambo yao. Na tayari mkisoma katika budget nilipitisha miezi miwili iliyopita. SFT, mahali ambapo tutatumia pesa ya serikali, tayari kuna shilingi bilioni 1 ya kuanzisha mambo ya kulipa hawa landlords, ndio maardhi tuwagawie wenyewe, kila mtu aweze kuishi mahali alipo kama Mkenya na sio kama squatter. Nyenye mnanielewa? 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 Niliwaambia ndani ya miaka 5 tutapanga hiyo kazi. The first 1 billion shillings tayari imewekwa kwa budget. Tunataka kupanga vile absentee landlords wote tutawalipa pesa ambayo ni mpango ya serikali, alafu ile ardhi tuwagawie wananchi wenyewe waweze kuendesha na maisha yao, wawache kuishi kama maskota. Lile ambalo kwamba linawahusu hawa waungwana, Your Excellency, ni mambo ya ardhi. Your Excellency, nimepeleka proposal kwa serikali yako na nikawaambia sisi kama county tutajaribu na sisi pia tutafute fedha kidogo, hata kama zile zinakuja ni kidogo, tutatafuta njia moja ama nyingine. Na vile vile niwahakikishia kwamba port ya Mombasa, port ya Lamu na special economic zone ya Lamu na special economic zone ya hapa Dongo Kundu pia tutapanga. Tumezungumza miaka nenda miaka rudi. Safari hii tunaweka mpango kamili ambayo itapanua port ya Mombasa, itapanua port ya Lamu, na tutahakikisha kwamba ajira inapatikana, rasilimali inapatikana. Tusonga nambe minisa wa usesa iwandhi ni Profesa Kithure Kindiki yuni wa kule muvea usieme atongo yuonde alama ende kuthodhe ya usangili na ungi wa Indova Kenya ainenea umbanoni na atongo ima usesa ikuma Rift Valley na county ni Samburu. Kindiki easiaka na musako uingini ukunikila alame uvangiria na alame kumya miamulo
kwanza ngili umbano owatwa iwobisini wa Kivu kwa kisima Suguta kaunti ya Samburu umbano lengi wibikitwa ni maofisa ma isalo na ma usese kuma isione iyi. Thank you, sir. Thank you very much. Yes. Tuliweke wanzani umundi mathone magusinda na ikombe cha Carabao raundi ya kana West Ham ni gukomana na Arsenal saa 4:30 cia wiyo. Chelsea na Blackburn Rovers saa 4:45 cia wiyo. Bournemouth na Liverpool saa 4:45 cia wiyo. Everton na Burnley saa 4:50. Ipswich Town ikomana na Fulham saa 4:45 cia wiyo. Na Manchester United ikomana na Newcastle saa 5:15 cia wiyo. Mo tunenga kana mo tuete muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 1:30 nyeneta wa Steven Mwema tuna Sharon Dinda ayunengelelia Mauvoo kuanzia ya meko tuna nesi abika saa 3:30.